Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues. Je suis ravie de retrouver mes collègues parlementaires et amis, au premier rang d'ailleurs. Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Moi, je suis ravie de vous voir si nombreux aujourd'hui au Parlement européen. Cette institution européenne qui est la seule institution démocratique, il faut le savoir, au niveau européen. Donc il est important que les débats puissent se tenir ici dans cette enceinte. Le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui a longtemps été tabou en Europe, et pas seulement dans les pays du Golfe, mais également en Europe et dans chacun des États membres. Lorsque, notamment, puisque le thème de la conférence aujourd'hui, c'est crise dans le Golfe et combattre le financement du terrorisme. Alors c'est vrai que quand j'ai mis sur la table avec mes collègues ici présents le sujet du financement du terrorisme sur la table, ça a un peu crispé tout le monde, mais finalement tout le monde y est venu puisque malheureusement l'Europe a été durement frappée par des attaques meurtrières et terroristes sans précédent. Et donc, à un moment donné, il fallait prendre des mesures extrêmement fermes et extrêmement radicales pour lutter contre le terrorisme. Et pour lutter contre le terrorisme, c'est de tarir les sources de financement. Alors, aujourd'hui, même si, je le rappelle, que le financement n'est pas la seule cause du terrorisme, mais nous avons d'ailleurs évolué et nous avons pu permettre de manière très ferme légiférer en la matière. Mais moi, je ne veux pas aller tout de suite dans le fond du débat et dans le vif du débat, sans d'abord remercier vivement de leur présence le docteur Ali Rachid El Muhami, qui est le président du Centre international d'excellence pour lutter contre l'extrémisme violent. C'est le centre Edaya et membre du conseil exécutif d'Abu Dhabi. Vraiment, je le remercie pour sa présence aujourd'hui à nos côtés. Alors, l'ambassadeur et chef de la division contre-terroriste au service européen d'action extérieure, M. Gatruter, va arriver. Il doit nous rejoindre dans quelques instants, ainsi que Joost Ulterman, directeur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Crisis Group. Je remercie également le Centre international de Bruxelles, parce que sans vous, cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Et évidemment, je voulais remercier particulièrement et personnellement M. Ramadan Aboujazar, son directeur, qui va ouvrir cette conférence. Donc, encore une fois, merci pour votre présence, ceux qui sont dans le public, et merci pour, évidemment, les intervenants qui nous entourent. Monsieur Aboujazar, vous avez la parole. Merci tout le monde. شكرا للحضور الكريم أصحاب السعادة الخبراء الباحثين السيدات والسادة الحضور الكريم. باسم مركز بروكسل الدولي للبحوث يطيب لنا أن أرحب بتشريفكم لهذا المؤتمر وأشكركم على تكبد مشقة التنقل والحضور. القضية التي يتناولها المؤتمر اليوم الأزمة الدبلوماسية الخليجية ومكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل الإرهاب بلا شك حساسة ومعقدة وتجمع بين الآني والمستقبلي والاستراتيجي والتكتيكي، ولكن لا يتسع المجال للإطالة. والشيء المؤكد أنها تلقي بظلال خطيرة على أوضاع السلم والأمن الدولي وعلى أبعاد أخرى سنتطرق إليها فيما بعد. الحضور الكرام، لقد فطن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان بحكم فهمه العميق لتعقيدات السياسات في منطقة الخليج العربي منذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية، إلى أن هذه القضية شائكة، ولذا كنا من أولى الجهات الأكاديمية التي سارعت إلى تكثيف عمل باحثيها بإعداد بحوث منهجية ومعمقة تستهدف التعرف على الأسباب الكاملة وراء الصراع، والذي ربما بدا للكثيرين أو غير المطلعين أنه مفاجئا. تناولنا في تلك الدراسات مختلف العوامل ذات الصلة، وتوصلنا إلى حقيقة أجمع عليها آراء فريق البحث في مركز بروكسل الدولي ومفادها أن السبب الرئيسي للمقاطعة التي أقدمت عليها مجموعة الدول الأربعة إزاء قطر هو تمويل الإرهاب واحتضان الجماعات والأفراد الإرهابية سواء داخل قطر أم خارجها. ووفقا لمركز العقوبات والتمويل غير المشروع، فإن نمط الإهمال في الدوحة ضد تمويل الإرهاب يعود إلى عقدين. في كل حالة
هامة مشتبه به في التمويل في الإرهابي والذي شارك فيه مواطن قطري في السنوات الأخيرة، رفضت الحكومة قطر ببساطة متابعة الموضوع والبحث فيه. وأشار التقرير أيضا إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أعرب عن أسفه لأنه بالرغم من وجود العديد من الممولين الإرهابيين المصنفين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في قطر، فإن الحكومة فشلت في التصرف. وقد تأكدت هذه الادعاءات أيضا بالتحقيق الذي أجرته صحيفة تلغراف البريطانية، والتي حددت العديد من الممولين الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن أو أفلتوا من العقاب بسبب مكانتهم في المجتمع القطري. تم سجن خليفة محمد تركي الصبيعي سابقا لتمويله جرائم سببت الإرهاب، ولكن أطلق سراحه فيما بعد، وقد اتهم مرة أخرى بدعم الإرهابيين ماليا في العراق وسوريا. وممول إرهابي آخر معروف ومستشار سابق لحكومة قطر عبد الرحمن بن عمير النعيمي أنهم قاموا بتسهيل عملية تحويل أموال مهمة عام 2014 إلى أبو خالد السوري، وهو شخصية أساسية في تنظيم القاعدة في سوريا. لا يزال النعيمي حرا في قطر بسبب علاقاته مع النخبة الحاكمة، وتتمكن هذه الجهات الفاعلة من طمس الخطوط من خلال موقعها في مراكز متعددة والتنقل بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني. من الواضح أن رفض قطر للقبض على ممولي الإرهاب وإدانتهم لا يعود إلى افتقارها للقدرات أو عجزها، بل افتقارها للإرادة السياسية، علاوة على أن ذلك، وكما يفسر الكاتب مالي برينو في كتابه الجديد أمراؤنا الأعزاء، فإن هذه المشاكل تعكس مشكلة نظامية أكبر بكثير، وهي التواطؤ الغربي لغض النظر عن إهمال قطر. توثق باحثون من أن الحكومة القطرية اطلعت بممارسات دفع الفديات في جهات إرهابية مقابل الإفراج عن الأشخاص المختطفين. ووثقنا أنها دفعت فدية مالية لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين الذي احتجزتهم القاعدة في سوريا، واصطحبهم حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري السابق بنفسه إلى باريس، مما يدلل على وجود صلة ما تربط بين كبار المسؤولين في قطر وتنظيم القاعدة في سوريا. ذات الشخصية أدلت بتصريحات مثيرة للاستغراب عندما أدرجت النصرة في سوريا تنظيما إرهابيا، فرأى العالم بأسره تصريحات لحمد بن جاسم آل ثاني يطالب النصرة بتغيير اسمهم من أجل الإفلات من المتابعة. وهنا إسقاط آخر على الرعاية السياسية إلى جانب الدعم المالي لتنظيم إرهابي. قامت الحكومة القطرية بدفع مبلغ 800 مليون دولار لحزب الله في العراق بغية إطلاق سراح مواطنين قطريين مختطفين، وقد قامت الحكومة العراقية باحتجاز هذه الأموال في البنك المركزي العراقي إلى يومنا هذا. وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء العراقي العبادي الذي احتج على التصرف القطري واعتبره قفزا على السيادة العراقية ودعما للإرهاب على الأراضي العراقية، وصرح بأن العراق سوف يقدم شكوى بهذا الخصوص إلى المؤسسات الدولية. وفي شهر يوليو 2017 صرح وزير الخارجية الحالي القطري عبد الرحمن بن تاني بأن العراق إذا كان ليس بحاجة لهذه الأموال المحجوزة فعليه إرجاعها إلى خزينة الدوحة. وهذا اعتراف رسمي من قطر للمرة الثانية على لسان مسؤول كبير بدفع الفدية للجماعات الإرهابية. وكما تعلمون بأن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجرم دفع الفدية لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. في مقابل هذا الموقف نجد من العسير علينا أن نتفهم الموقف الأوروبي من هذا التمويل المثبت وغير المباشر للتنظيمات والأفراد الإرهابيين، وخاصة أن بروكسل وباريس وميونخ وبرشلونة ولندن ومدريد كانت ضحية ضربات مؤلمة من الإرهاب الدولي. ومن باب أولى أن تتخذ المفوضية الأوروبية موقفا أكثر وضوحا من قضايا تمويل الإرهاب واحتضان الجماعات، والذي هو صلب الأزمة بين دول مجلس التعاون مع قطر، حيث استخدمت السيدة موغريني الدبلوماسية المبالغ فيها على حساب الاحتياج الأمني والسلم المدني للأوروبيين. وفي هذا الصعيد لم نكتفي بالاستنكار السلبي، بل بادرنا بإرسال رسالة طويلة إلى السيدة فيدريكا موغريني في يونيو 2017 طالبنا فيها الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف عاجل ومدروس والشروع في إجراء تحقيق محايد بخصوص قضية تمويل الإرهاب، علاوة على مطالبة قطر بتنفيذ ذلك التحقيق في ظروف شفافة. كما تضمنت مطالبنا أن يتم نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل محايد وعادل. وذكرنا بشكل واضح أن خطابنا أن قطر تحتاج إلى مساعدة مدروسة للتخلص من آفة تمويل الإرهاب
واحتضان الجماعات والأفراد المتهمين في قضايا تتصل بالتحريض واحتضان وتمويل الإرهاب. لقد تابع المركز القضية فائقة الحساسية، وتيقنوا بأن قطر لم تقدم على أي بادرة لإثبات حسن النية. وعلى سبيل المثال، أن قطر لم تجري تحقيقا داخليا بشأن اتهامات مجموعة الدول الأربعة الموجهة لها، بل إنها عوضا عن ذلك هربت إلى الأمام بشروعها في تحالفات متعجلة مع إيران وتركيا. ولا يخفى على أحد بأن بحسب المنظور الأوروبي فإن تلك الدولتين هما الأسوأ قاطبة في الأعوام الأخيرة في منظور حقوق الإنسان والحقوق المدنية. وهنا نرى أن قطر لم تسعى لطمأنة دول الجوار وإزالة مخاوفهم، بل زادت تعقيدات الأزمة. عندما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من السوء، فرض علينا التزامنا الأخلاقي والعلمي والمهني أن نطالب بصدور توصيات فاعلة وعقلانية تحث دولة قطر على التوقف عن التمويل والتحريض، وأن تطلع بدور إيجابي في استقرار منطقة الخليج. إن تشابك العلاقات بين أوروبا ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والسلم العالميين وتحقيق التنمية المتبادلة يجعل من المنطقي والأخلاقي على دول الاتحاد الأوروبي أن تطلع بدور إيجابي لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي إن طال أمدها فإنه لن يصب في مصلحة الأمن والسلم العالمي، بل يصب ويخدم في أجندة الجماعات الإرهابية التي تترعرع وتنمو في مثل هذه الأجواء الغير صحية، وقد تكون ضحيتها أيضا عواصم ودولا أوروبية. إن أعين العالم تتوجه اليوم إلى الاتحاد الأوروبي تنتظر منه معالجات ناجحة وتدخلا حميدا يستند إلى أساس راسخ من مبادئ القوانين الدولية والأوروبية، وتلبية لمتطلبات الأمن والسلم الدولي، وتحقيق مصالح الاتحاد الأوروبي، وتحقيق مصالح شعوب المنطقة الخليجية والعربية، وتحقيق مبادئ العدالة، وتلبية المتطلبات الأخلاقية. السادة والسيدات الكرام، في هذا المقام إن مركز بروكسل الدولي يوصي بالتالي: يوصي أن يواصل الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية العمل على إنشاء فرقة عمل جديدة تستهدف الجهات الداعمة ماليا للإرهاب في الشرق الأوسط، من خلال التركيز بشكل خاص على منع الجماعات الإرهابية من تحصيل الفدية. أن تواصل المفوضة العليا لشؤون الاتحاد الأوروبي بالشؤون الخارجية والسياسات الأمنية السيدة موغريني بمساعدة من المجلس والبرلمان الأوروبي بذل جهود كبيرة للضغط على قطر لممارسة الشفافية. ينبغي رفع ميزانية المبادرة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المستعملة لرصد وإعاقة منع وتمويل الإرهاب إلى أكثر من 16 مليون يورو، وسيعزز ذلك بناء القدرات فيما يتعلق بالتتبع والاستيلاء والمصادرة. أن تلتزم قطر بوقف تمويل الإرهاب وتعطيله وتكثيف أنشطة مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وتنشر تقارير شفافة بهذا الخصوص. أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار سياسي أوثق مع دول الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن الملفات الإقليمية التي تشمل هذه القضايا. يوصي المركز أخيراً بتشكيل لجنة تحقيق أوروبية خاصة بالأزمة الخليجية بشأن تمويل الإرهاب واحتضان الجماعات والأفراد المتهمين بقضايا تمويل الإرهاب والتحريض عليه، على أن يقدم الاتحاد الأوروبي للمنظمات الدولية نتائج هذا التحقيق بحيث يمكن إنزال العقوبة للحالات المخالفة. أشكر السيدة داتي على استضافة هذا المؤتمر الهام، وأشكر الدكتور علي راشد النعيمي على تشريفنا وقبول دعوة المركز لحضور هذه، وأشكر الحضور والسيد جيت روتر والسيد هيرتلمان الذين شرفونا والذين سوف نستمع إليهم باستفاضة. الشكر للحضور الكريم أصحاب السعادة والخبراء الكرام. Alors, tout d'abord, quand on m'a proposé de faire une conférence en partenariat avec le Centre international de Bruxelles et le Centre EDAIA, j'ai évidemment accepté immédiatement. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je connais les travaux du Centre EDAIA pour m'y être rendue, et je trouvais effectivement que les travaux qui sont menés dans ce centre sont extrêmement concrets et très visionnaires dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, et ça va beaucoup plus loin puisque ces travaux concernent aussi la prévention de la radicalisation. Donc moi je suis ravie de pouvoir avoir votre éclairage au sein du Parlement européen. Alors en attendant les exposés très complets
des autres intervenants. Et compte tenu des contraintes de temps, je vais aller droit au but en vous expliquant d'ailleurs les actions que je mène au sein du Parlement européen. Donc mes actions, elles se déclinent sous plusieurs aspects, puisque ce sont de nombreux déplacements et de nombreuses rencontres, des déplacements dans les pays qui sont concernés par le terrorisme, et puis des rencontres avec des chefs d'État, des chefs de gouvernement, que ce soit aussi des ministres des pays concernés, et puis également avec des chefs de renseignement, les responsables de renseignement dans les États membres européens, mais aussi dans les pays tiers. Mais aussi des déplacements dans les lieux emblématiques comme Guantanamo, puisque je me suis rendue à Guantanamo il y a 2 ans, c'est ça, parce que Ramon était avec moi, et nous avons fait un rapport suite évidemment à cette visite, et nous avons aussi pu nous rendre compte que Guantanamo n'a pas résolu le problème du terrorisme, et encore moins celui de la radicalisation. Parce que moi, je pense que Guantanamo a peut-être aussi radicalisé encore un peu plus. Mais après nous être rendus sur place. Je me suis également rendue à Riyad à l'invitation des autorités saoudiennes pour pouvoir découvrir le centre de déradicalisation qui a été ouvert à Riyad, et évidemment toutes les actions qui sont menées pour pouvoir déradicaliser, notamment d'ailleurs des détenus qui venaient de Guantanamo. Alors, sans parler de tous les lieux, les centres de déradicalisation qui s'ouvrent aujourd'hui en Europe, avec des succès plus ou moins mitigés, puisqu'en France, pour l'instant, sur la déradicalisation, on n'a pas encore des résultats très efficaces. Mais mes actions et mes propositions s'inspirent de ces déplacements, de ces rencontres. Et puis de tout cela, on rédige des rapports, on fait des propositions qu'on fait voter au Parlement européen. Je peux vous dire que les actions et les propositions que j'ai fait voter au Parlement européen, elles ont toujours été adoptées à une très, très, très large majorité, tout groupe politique confondu. Donc ça démontre bien que sur ces sujets-là, il n'y a pas de débat politicien à avoir. Alors, mon combat contre le terrorisme, mais aussi contre la radicalisation, ce sont des combats qui sont très anciens, qui ne datent pas des attentats de 2012 ou de 2015, mais qui remontent depuis les années 90. Rappelez-vous, puisque la France, par exemple, a connu des attaques terroristes dans les années 90, avec d'ailleurs les événements en lien avec les événements qui se passaient en Algérie en particulier. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs qu'en janvier 2015, à la suite des attaques terroristes à Paris, on m'a demandé et on m'a confié un rapport au Parlement européen pour faire des propositions pour prévenir non seulement la radicalisation de certains individus, mais aussi pour prévenir le recrutement de citoyens européens par des organisations terroristes. Alors ce rapport, je l'ai fait, comme je viens de vous le dire, adopté à une très large majorité en novembre 2015. Nous l'avons fait en quelques mois. 2 semaines précisément après les attentats du 13 novembre 2015, qui, je le rappelle, ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Et donc, ces propositions n'ont pas fait non plus débat, et je voulais les décliner. D'abord, nous avons demandé qu'il y ait la suppression des contenus illégaux sur Internet et l'engagement de la responsabilité pénale des géants d'Internet en cas de non-coopération. On ne peut plus accepter que Internet, puisque pour l'essentiel de la radicalisation, on a constaté que c'était ou Internet ou les prisons. Et donc sur Internet, on ne peut pas avoir des géants d'Internet qui gagnent énormément d'argent. On a d'ailleurs un débat en Europe sur la fiscalité, parce qu'ils ne payent pas tant d'impôts que cela. Ils ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent en laissant prospérer sur la toile, dans leur réseau, dans leurs tuyaux, des discours de haine, des discours d'apologie du terrorisme, et également, et je le dis puisqu'il y a de nombreux représentants de pays musulmans, des discours de dévoiement de la religion musulmane. Parce que ça aussi, c'est un point important qu'il faut rappeler. Donc, évidemment, je considère que si les géants d'Internet ne démontrent pas qu'ils sont activement engagés à supprimer ces contenus, qu'on puisse, en cas d'attaque terroriste ou de radicalisation, les attraire devant les tribunaux, avec les sanctions pénales adéquates. La deuxième proposition, c'est la mise en place de régimes de détention différenciés en fonction de la dangerosité des détenus radicalisés, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est une nouvelle population carcérale à laquelle l'Europe est confrontée. Moi, je vois la France, on était à peine une centaine, il y a à peine 5 ans, sur les détenus radicalisés. Là, on est entre 1500, voire jusqu'à 2000 détenus radicalisés en France, et ce sont des détenus qui vont ressortir très prochainement.
parce que la plupart ne sont pas forcément incarcérés pour des faits de radicalisation, d'autres n'ont pas encore été jugés, et donc ces détenus sont forcément, à un moment donné, remis en liberté, et moi je considère que ce sont des bombes à retardement, puisque moi j'en ai rencontré de nombreux, et je peux vous dire, pour ceux qui sont radicalisés, sont déterminés. Moi, je ne crois pas sur ce type de profil à une déradicalisation. Donc, il faudra prendre des mesures pour effectivement pouvoir les mettre à l'écart de la population carcérale parce qu'ils contaminent les autres et ils le font très très bien pour avoir vu comment ils pouvaient entraîner d'autres dans la radicalisation. Et puis, pour ceux qui sont déterminés, ne pas les remettre en liberté ou sans surveillance ou en tous les cas sans rétention. Alors également, il y a dans la prévention de la radicalisation et sur le terrorisme, il n'y a pas que le volet sécuritaire. Il y a un volet d'éducation à avoir, et éducation au sens le plus large qui soit. Éducation, certes de manière pédagogique, académique, dans les écoles, les universités ou autres centres de formation, mais également d'un point de vue culturel. Parce que moi, je suis atterrée de voir ce que des jeunes peuvent croire. Parce que quand vous avez des vidéos hollywoodiennes où on leur dit, si vous commettez des actes terroristes, on leur montre presque une maison avec une piscine où ils sont en train de siroter un cocktail en disant c'est ce que vous aurez dans le delà, je trouve que franchement, c'est totalement criminel. Donc il faut effectivement qu'ils puissent croire ça. Et ce sont, alors, vous avez des individus qui sont limites dans la compréhension, mais vous avez aussi des profils extrêmement intelligents. Donc, on a un rôle éducatif et culturel à jouer dans la prévention de la radicalisation. Alors, on a mis en place, et ça maintenant c'est opérationnel, une mise en place de contrôle systématique aux frontières extérieures de l'Union européenne, puisque comme vous savez, les citoyens européens, quand on revient d'un pays tiers, il suffisait de montrer son passeport sans forcément qu'il soit contrôlé pour rentrer dans l'Union européenne. Désormais, tous les citoyens européens montrent leur passeport et ils sont checkés sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Cette mesure, elle est effective depuis avril 2017. Et là, on arrive au cœur du problème, puisque j'ai soulevé le financement du terrorisme, et notamment le financement extérieur du terrorisme en provenance des pays du Golfe. Et c'était une réalité. Alors, en Europe, on était très mal à l'aise avec cette question, parce qu'on ne voulait pas heurter des pays amis, parce que nous avions des relations commerciales. Mais moi, je considère qu'à un moment donné, la relation commerciale, elle est moins importante que la protection de la vie humaine. Et on ne peut pas exposer des populations uniquement pour pouvoir vendre diverses choses que vous connaissez très bien. Donc, j'ai mis sur la table la question du financement de la part de certains pays du Golfe. Alors, on peut avoir une petite nuance de dire que certains pays, peut-être pas tous, finançaient pas l'action terroriste en direct, mais en tous les cas, ils finançaient, en connaissance de cause, des individus, des associations, des organismes dont l'objectif pouvait conduire à la radicalisation et que, pour certains, cette radicalisation pouvait conduire au terrorisme. Et donc, à un moment donné, il fallait mettre ce sujet sur la table. Moi, j'ai été soutenue par mes collègues parlementaires parce qu'effectivement, ça a créé un peu de débat. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou sur cette question. D'ailleurs, même les pays concernés, maintenant, ne montrent pas de blanche concernant ce financement. Mais il est clair que certains pays du Golfe ont clairement financé ces actions terroristes. Donc, c'est vrai que sur ce financement, moi, j'ai souhaité que désormais, nous ayons une traçabilité des flux financiers en provenance des pays du Golfe et que ces pays-là nous donnent, en tous les cas, un gage, une garantie que tous les financements extérieurs soient tracés et qu'ils puissent eux-mêmes les contrôler et qu'ils puissent, évidemment, nous rendre compte sur cette traçabilité. Alors, quand je faisais ce rapport, je ne voulais pas mettre en cause directement ces pays. Donc, j'ai écrit à l'ensemble des dirigeants de ces pays, à l'ensemble des autorités de ces pays. Personne n'a répondu, pensant une fois de plus qu'on allait peut-être mettre la poussière sous le tapis. Mais nous avons persisté et en l'absence de réponse, on a fait adopter une proposition en disant qu'effectivement, maintenant, nous allons exiger plus de transparence sur ces financements. Et quand ils ont vu qu'ils étaient nommés dans le rapport et que cette proposition a été adoptée, comme par hasard, j'ai reçu des réponses des pays concernés. Et là, j'ai eu des réponses très claires. Par exemple, le Qatar m'a envoyé en détail la législation adoptée pour lutter contre le financement du terrorisme dans le pays, et notamment les financements extérieurs. J'ai également noté avec attention
l'accord qu'ils ont signé avec les États-Unis sur ces questions. Donc, maintenant, il faut voir si cette législation est effective et opérante. Mais ça, nous avons, nous, parlementaires européens, responsables politiques au sens large, une responsabilité pour contrôler et vérifier l'effectivité de ce type de législation et puis la volonté politique de ses dirigeants. Les autorités saoudiennes m'ont invité à venir voir tous les efforts déployés pour lutter contre la radicalisation. C'est comme ça que j'ai pu effectivement visiter le centre de déradicalisation à Riyad, discuter avec des détenus, enfin des personnes dans ce centre, pour la plupart, comme je vous le disais tout à l'heure, qui venaient d'ailleurs de Guantanamo. J'ai été assez impressionnée d'ailleurs par les investissements faits dans ce centre. Alors, on peut me dire que forcément, quand vous êtes invité par des autorités, on vous montre ce qui marche. En attendant, il y avait quand même des personnes qui venaient de Guantanamo, et pour avoir rencontré ceux qui venaient de Guantanamo ou qui étaient à Guantanamo, ce sont quand même des profils très durs. Et donc, en tout cas, la prise en charge était effective. Ensuite, je me suis rendue au centre Edaya à Abu Dhabi. Et là, effectivement, je salue le travail de qualité, les travaux de recherche, les experts, les psychologues, les responsables politiques. C'est vraiment, moi, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller dans ce centre de recherche parce que les travaux sont très riches, très complets. Et puis, tout le monde contribue. Et ça peut venir de nombreux pays. Et d'ailleurs, je crois que ce centre ouvre la porte à l'ensemble des chercheurs ou de ceux qui voudraient conduire des travaux un peu plus approfondis. Et donc, moi, je salue en tout cas les travaux du centre Edaya. Et si ça pouvait prospérer, ça serait aussi pas mal. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est parfait et que tout marche bien et que maintenant c'est fini. Donc moi je considère que sur le financement, il faut être encore à l'affût et être très vigilant. Moi j'aimerais qu'on puisse aboutir sur l'accord qu'on a fait adopter entre les États-Unis et l'Europe sur justement sur cette traçabilité, cette surveillance des flux financiers, puisque l'accord que nous avons avec les États-Unis a permis de déjouer des attentats terroristes et a permis également de tarir des sources de financement pour des organisations ou des associations qui avaient des visées de radicalisation ou des visées terroristes. Donc quand on a comme ça un véritable j'allais dire, traquage ou traque des financements, ça peut marcher. Donc je souhaite qu'avec ces pays du Golfe, nous puissions y aboutir. Alors, et donc on pourra mieux détecter et donc mieux appréhender et donc mieux empêcher ces attentats terroristes. Parce que les terroristes sont toujours plus malins que les pays et leurs dirigeants. Ils ont toujours, je dis toujours, ils ont un code pénal d'avance sur ceux qui légifèrent. Et donc plus nous serons alliés, plus nous allons resserrer les mailles du filet. Parce que pendant très longtemps, et on l'a vu en Europe, avec d'ailleurs les profils des terroristes, pendant très longtemps, il y a eu des effets d'aubaine en disant ils sont plus laxistes en Grande-Bretagne, donc mieux protégés en Grande-Bretagne ou en Belgique ou en France. Donc ces individus faisaient effectivement le tour des États européens en fonction des législations. Et on l'a vu que par exemple en Grande-Bretagne, quand il y a eu des attentats terroristes, je peux vous dire qu'ils ont expulsé de nombreux individus auxquels ils avaient accordé une protection. En Belgique, c'est pareil. Et donc plus nous allons resserrer les mailles du filet, plus les terroristes vont comprendre qu'ils n'auront plus aucune chance de pouvoir prospérer. Et donc cette coopération que nous avons menée en Europe, nous souhaiterons effectivement la voir avec les pays du Golfe, pour pouvoir évidemment poursuivre cette lutte contre la radicalisation et la lutte contre le terrorisme. Alors, je viens de vous le dire, on est plus efficace en Europe quand on a compris que l'échelon pertinent de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, c'est l'échelon européen. Parce que chacun dans son pays, on n'y arrivera pas tout seul. Et on a vu que dans toutes les actions terroristes, ces criminels avaient des liens dans les autres pays européens. Et donc, moi je pense qu'au niveau des pays du Golfe, malgré la crise, l'outil pertinent, je sais que, je vous le dis très franchement, pour y être allé et avoir rencontré les responsables de cette autorité, de cette institution, c'est pas parfait, ça marche pas si bien que ça, c'est le Conseil de coopération du Golfe. Mais moi je pense que ça serait l'outil pertinent de coopération avec l'Union européenne. Dans ce Conseil de coopération du Golfe, je pense que nous pourrions mieux agir et être plus efficaces pour lutter contre le terrorisme. Donc peut-être que c'est aussi
ça peut être une occasion et un prétexte. La lutte contre la radicalisation et le terrorisme, ça peut être un moyen aussi de résoudre cette crise du Golfe. Parce que moi, je considère que l'Europe n'a pas à faire de l'ingérence dans les pays du Golfe, mais cette région ne peut pas être en crise indéfiniment. Parce que plus vous serez en crise, plus vous allez être impacté par le terrorisme et la radicalisation. C'est dans l'intérêt de personne que cette crise puisse continuer à prospérer. D'ailleurs, il en va vraiment de la stabilité régionale et de la lutte contre l'obscurantisme dans cette région si effectivement ce Conseil ne marche pas bien et si cette crise n'est pas résolue. Mais les autres intervenants pourront en parler de manière plus approfondie. Donc, moi, vous l'aurez compris, je souhaite ici m'adresser aux députés, aux ambassadeurs, aux journalistes, aux leaders d'opinion, que nous comptons sur vous, qu'on a besoin de vous pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme. Et je me permets juste un petit mot. Vous connaissez mon parcours, vous connaissez mon identité, vous connaissez ma vie. Moi, je ne supporte plus, et ça fait longtemps que je le dénonce, pendant très longtemps, on a instrumentalisé les Européens de confession musulmane. Ces pays du Golfe ont instrumentalisé ces citoyens de confession musulmane. Et quand ça s'est mal passé, on les a laissés tomber. Et ben, je peux vous dire, et je vous le dis, puisqu'il y a de la presse ici, les Européens de confession musulmane sont très malheureux en ce moment. Et donc, je pense que les chefs d'État de pays musulmans ont commencé à prendre conscience de la gravité du problème, parce que dans ces pays, aujourd'hui, ils peuvent être déstabilisés par leur peuple, mais aussi par la radicalisation et le terrorisme. Je vous remercie. Well, thank you very much. Thank you to the organizers for inviting me here. Very happy to be here. My organization, the International Crisis Group, is an independent, non-partisan organization. We do research in areas of, or near areas of armed conflict to speak to the primary actors. I just returned a couple of days ago from a 3-week journey to Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE, and Turkey, speaking with leaders in all these states. Quick visit, obviously, 5 countries, but very important impressions. And so I want to talk a little bit about what I've heard and how that relates to this particular issue that is the focus of this get-together. I first want to say that we have, as an organization, a problem with the definition of terrorism. Terrorism is in the eye of the beholder. And for some, jihadists are terrorists. For others, any political opposition are terrorists. The term has become deeply politicized. From an analytical point of view, it's totally useless. And especially the conflating of political opposition with jihadists is dangerous because for each, you need to find a tailored solution. And when you conflate very different groups of actors, some violent, some non-violent, some of particular ideology, others of another ideology, then you're going to fail in your countermeasures. So I'm going to make 8 points. That was the first one. The second one is I have a problem with the issue of financing. Not that I think it's not an important issue. It is an important issue, and it must be addressed. But it is only one issue in tackling the problem of jihadism that we see. For tackling jihadism, we need a political strategy that might even have a military component, as we have seen in the case of fighting the Islamic State in Iraq and Syria, even in Libya. But it also requires a much more concerted effort at looking at what drives these groups. Because it is not just ideology. Ideology is a part of it. But we also have seen that the ideology of the jihadists has been around for a very, very long time. And the question is, why did it gain traction to the extent that it has, only so recently? And it is because many states in the Middle East have collapsed, and civil war has evolved. And these groups thrive in situations of armed conflict. We've seen it in Syria, we've seen it in Yemen, we've seen it in Libya, we've seen it in Iraq. And we will see it in other places where states collapse. And I don't think we've seen the end of state collapse, unfortunately, yet in the region. But we should work very hard to prevent a further collapse. So we need to have a more comprehensive, all-inclusive strategy, of which financing is definitely a part. Now, to look at the Gulf in particular, before 2014, before the situation in Syria really went south,
there was money coming from the Gulf, from all parts of the Gulf, no exceptions. And it was mostly from individuals, not from government. But there were no particularly strong financial controls, some better in some countries than in others, but generally this was a real problem. And there was a lot of money laundering going on. So money was sent to legitimate sources who then passed on the money to less legitimate sources. And they passed on the money to, yet again, other sources that were involved in armed insurgency, which was the original intention. And the problem is that the different Gulf states ended up supporting different groups in the Syrian civil war. And if the Syrian insurgency has failed to remove the regime, it is really because of the competition between the different Gulf states and how they spend their money. Now, after 2014, that money was restricted much more because financial controls were enforced much better in the Gulf states. And so that ended it. What did not end was Qatar's support for political opposition. And that, of course, had rankled Qatar's partners in the GCC, in the Gulf Cooperation Council, especially the UAE and the Saudi Arabia. And so this has been a source of conflict between them from that period. Some say it's of much longer standing. It came to a head last June, as we all know. But to the extent that Qatar has supported political opposition that is also active not only in North Africa or in Syria, it's also active in the UAE and other places, it has been seen as a threat by the UAE and to a lesser extent by Saudi Arabia. That is understandable. At the same time, Qatar will argue that the UAE and Saudi Arabia have tried to change the regime in Qatar. There are at least 3 attempts in 1996, in 2005, and most recently in 2017. So the accusations fly back and forth, and of course this is not a very healthy environment. Now, what is fortunate and different from other conflicts in the region is that so far this conflict has been fought strictly with money. And money usually only goes so far because you cannot buy people very effectively for a long time. But the money has been spent on groups. I already mentioned Syrian opposition and insurgent groups. It's been spent on PR firms that propagate the message from the respective governments that pay them. It's going to media outlets that use their channels to feature people who will denounce the other side, and it's being used in proxies. And some of the public events that we have seen and that we are attending currently are also part of this spending of money. But this is different from using weapons, and so far we haven't seen any armed conflict, and that, of course, is a very good thing, and we should take all steps to prevent this conflict between the Gulf states from escalating. That was my 5th point. I hope you're keeping track. I am. Point number 6. The real problem in the region is one of an issue of clashing visions and a sort of a cognitive dissonance in what the Gulf states stand for. And it started really with the Arab uprisings in 2011. Because the Arab uprisings unleashed 3 forces that had existed, but hitherto had been still in their box, let's call it. One is Iran. Iran took advantage of the Arab uprisings because of the collapse of Arab states, and it moved into vacuums in Iraq after 2003, in fact, already before the Arab uprisings, but then in Syria, to some extent in Lebanon, to a lesser extent in Bahrain, and also to some extent in Yemen. And so Iran took advantage of the weakness of the Arab state system to extend its influence and arguably to defend its proxies, which came under threat. But its military moves have been seen, perhaps with justification, as aggressive, and certainly are seen as a threat. The second entity that benefited from the Arab uprisings was the Muslim Brotherhood. It came to power in Egypt, of course. It came to power in Tunisia. It did pretty well in Yemen. It tried to do better in Jordan, where it had been a legal presence for a long time. It was rearing its head also in Syria as part of the insurgency. And this became a threat to the Saudi Arabia and the UAE in particular. And then the third actor that came up were the jihadists. Now, again, the ideology has been around for a long time. You can talk about 9/11, but you can go way back.
Now, in the environment of armed conflict, they were able to thrive. Now, the responses from Qatar versus the UAE and Saudi Arabia were different. In the case of Qatar, they saw an opportunity, and they tried to ride the wave. To some extent, they supported the jihadists, but mostly to buy back hostages, and they did so in full cooperation with the United States, or knowledge of the United States. Cooperation may be too strong a word. But in any case, and they saw the Muslim Brotherhood gaining ground in a number of countries that I mentioned, and tried to take advantage of that in order to promote their own brand and to promote business. Because the Muslim Brotherhood was the only organized and disciplined group other than the secular regimes that had just collapsed in Egypt and elsewhere. The UAE and Saudi Arabia, by contrast, and I'm not trying to say one approach was better than the other, I'm completely neutral on this, but they saw the emergence of these entities as a direct threat. And they tried not to ride the wave, but to block it. And they are doing so until this very moment. And both are going about their way in their own way and are working directly at cross purposes. Now, this is a problem for especially the GCC as a bloc, or as a bloc that tries to be a bloc. And even before the Arab uprisings, there was, of course, a strategic agreement between them, but intelligence sharing wasn't really happening. So there are clear limitations even to the GCC. But what we're seeing now is three main results from the intra-GCC confrontation. One is that the bloc is being weakened to the extent that Saudi Arabia and UAE are setting up a separate alliance, essentially, and are marginalizing Qatar, to some extent Kuwait and Oman, and of course Bahrain, close to Saudi Arabia. But a weakening that is, I think, not very helpful for the Gulf. It's not helpful for the second reason, which is that as the GCC weakens, Iran gains strength. And when you're fighting your internal battles, you are allowing your enemy, or your declared enemy, to take advantage. And the third, and which I think is maybe the most serious, maybe not for the Gulf, but for the rest of the region, of the intra-GCC confrontation, is that there is now a competition playing itself out, again with the use of money and the threats of investment or withdrawing investment in other political areas, especially in North Africa, in Tunisia, in Libya, to some extent in the other North African states, but also in the Middle East, including Palestine, elsewhere in Gaza and elsewhere. And this is aggravating conflict rather than reducing it. So again, there is an absolute need to calm down the conflict that exists, that is a legitimate conflict between two sets of actors, one Qatar, the other one the UAE and the Saudi Arabia. Now, how should it be resolved? That is always the biggest question and the biggest challenge. Basically, in this case, we're always looking at who would be the most likely mediator. Now, Kuwait has tried to mediate and, of course, has done a fantastic job, but against overwhelming odds. In the end, it's only the United States that still has both the good relations with both sides and the political power and financial power to make it stick. It has not wanted to play that role. It hasn't played that role. It's probably because there's a head case in the White House, but in any case, it hasn't happened, even despite the best efforts of some of the diplomats of the United States. So where does the EU come in? And I think we now should think about a positive role. The EU also has good relations with both sides. And in the absence of active diplomacy by the United States, the EU can play a very important backroom role in trying to bring the sides together. There are confidence-building steps that both sides could take that would reduce the tensions. It's not going to be easy because, in part, this conflict is personality-driven, but at the same time, there are still important bases for cooperation. For one thing, there are still the Qatari currency still being traded in the UAE. There are still energy resources that are being shared, despite all the heated rhetoric. So we need to build on whatever basis is there. And if we fail to do it, I can assure you that the Muslim Brotherhood may be on the defensive right now, but Iran is not.
And secondly, the jihadists are there. They may have been defeated militarily and territorially in Iraq and Syria, but they're everywhere. And they are waiting for their moment, and they are always looking for the gaps and the conflicts and the rifts between whatever actors are there, and trying to wait for the right moment to jump back to the fore. And that is the greatest risk we face. Thank you. I think it's difficult, after having listened to a very interesting presentation by Madam Dati and by Mr. Hilterman. But I'll take off where you left off, really, and that is whether there is a possibility for the European Union to play any diplomatic role whatsoever in trying to resolve a crisis which has, of course, been going on for way too long and, of course, weakens the countries to an extent which makes them unable to face the serious challenges that actually affect them. We, of course, would be happy to work with the Kuwaitis, and I think we've said this in the past, we've said this publicly. If the Kuwaitis feel that an effort of some kind from the European Union would be helpful, we're certainly ready to explore that. And I think we could bring something to the table that some of our other international partners perhaps wouldn't or couldn't. I think first and foremost is, of course, the fact that we are a regional, a regional cooperation body. And I think the experience we have of the cooperation between member states, I think could be useful. I think we've developed some expertise in the field of financing of terrorism. And I think we could help with issues relating to, as I said earlier, tackling terrorist finance at the regional level. And I think our approach would certainly be a regional approach without wishing to single out one particular country. So this would really be part of the EU strengthening its cooperation with the Gulf countries, with the Gulf Cooperation Council. I think traditionally, if I look back, the relations between the European Union and the Gulf haven't been the strongest relations that the European Union has with third countries. I think we've obviously had much closer relations with the countries in the Western Balkans. They, of course, have an accession perspective, and, of course, we have tools and relations which we don't have with the countries in the Gulf. We've also got very strong relations with countries like Tunisia, with countries like Lebanon, with countries like Jordan, which I think have the size and the relationship to benefit from our cooperation. So with the Gulf, if you like, it's a bit of a novelty. We still need to, I think, build a relationship of trust where I think the countries in the Gulf can see the value of cooperating with the European Union as a whole. I must say, since I've been here handling counterterrorism at the European External Action Service, we've sought to engage with the countries in the Gulf. We've been received by His Majesty in Saudi Arabia. We've had discussions with the leaders of the Gulf, with the Prime Minister of Qatar, with the leaders of the United Arab Emirates. And we are, of course, in touch with the Kuwaitis. So we are trying to strengthen our partnerships with these countries. And I think there is a certain amount of openness from all of them to work with us. And I think it's also a question of mutual exchange. I think there are areas in which I think we could benefit from learning from what our friends in the Gulf have to say, what our friends in the Middle East have to say. But I think there are likewise areas in which we can bring some expertise. And I think on financing, and there I would also add the work we've done on our financial intelligence units, also at the regional level, where I think we've done some very important work about how we can strengthen cooperation between member states. Of course, our member states have reached a level of integration which you cannot compare, and it would be unrealistic of me to make the comparison, but it can provide some lessons should the political will, of course, be there. And I realize that there is, of course, a lot of politics behind this. And it probably could be resolved quite easily if the right phone calls were made. But I mean, the way we operate is obviously, and the way we would wish to cooperate with a Kuwaiti effort, should they be interested, is, of course, in making sure that our assistance is provided in a neutral manner. Another thing we could offer in terms of the financing aspects is the supranational terrorist finance risk assessments, which are some things that we also do at EU level. There's also the Financial Action Task Force, which we haven't mentioned, which is, of course, the international goal-bearer of money laundering and terrorist financing. It forms the basis on which the European Commission adopts lists of countries
who are cooperating, who are not cooperating, who are failing to comply, or who are complying with those international recommendations. We can see how we can help strengthen the relationship between the FATF and the Middle East Gulf FATF with the countries in the Gulf, should there be a desire to do so. I think that could also be another interesting aspect of the kind of thing we'd be ready to offer. We've made a strong effort since the attacks in Paris to step up our game, both inside Europe and also outside Europe. We see a continuum between Europe, the external border, which Madam Dati referred to, and our immediate neighborhood, where obviously the conflict in Libya, in Syria, is obviously creating a vast sea of instability on our immediate shoreline. So our efforts from the European External Action Service are first and foremost with the countries in our immediate neighborhood, where the security of our citizens and our interests are most at stake. Of course, terrorism is not new. Many countries have suffered for many years. Many people have lost many lives for years over terrorism. But of course, it's taken on a different character in the last couple of years. And I think at the internal level, we've taken important legislative measures to make it more difficult for EU citizens to travel to Syria, criminalizing that offense. We're taking measures to increase protection at the external border. That's very important, of course, for our international cooperation with the Americans, with the Russians, and with others. So, of course, what we do at the external border is extremely important. Information exchange, of course, we have an area of liberty and free circulation, which, of course, we want to protect in Europe. But, of course, in order to do that, we need to make sure that information is shared efficiently between member states and within member states, dare I say, where there has always been a difficulty between the security services and the law enforcement services, which we saw in the United States in the past. So these are things where I think there have been improvements because, of course, of real need at the EU level. And we're keen to try and bring that to our immediate partners. Of course, we don't always have the leverage. We don't always have the tools. Money is not everything. Someone said that, and I agree that money only gets you so far. I think you need political will. You know, you need to have leverage to try and bring about some of that. But of course, real and genuine political will must come from inside, must come from the people, the domestic audience. I think that's the real generator, I think, of political will. And of course, without that, it's very difficult to have a lasting impact on our partner countries, including in the Gulf, and their efforts to counter terrorism, to counter financing terrorism. This brings me to the question of ideology, which of course is a question, an issue, and definitely an issue when discussing the Gulf. And if we look at the influence that has reached all parts of, or a lot of parts of Africa, a lot of parts of the Western Balkans, where the practice, the local and traditional practice, has changed considerably in the last 10 to 20 years. We've seen those changes. And I think this is something that we are going to have to tackle. The questions in the Sahel and how they relate with Libya and Tunisia, and then our borders, and then Europe. I think these are things that we need to think about very carefully. The Western Balkans, where of course there is also a very strong influence in Bosnia and Herzegovina and some other countries, of course, with very evident and very visible signs of a very strong and not always innocent presence. These are things that we also need to address. It's, of course, a highly toxic issue, but it's something that if we don't address and we don't engage in this discussion, I think we will allow the public space to be dominated by extremists. And I think that's not what we want. I think what we do want is to have an honest conversation. And I think part of our engagement with our friends in the Gulf is a start of that discussion. So in addition to financing, which is of course very important, and again, I repeat, our readiness to support a Kuwaiti effort by bringing together, by putting on the table some of the expertise that we have in our member states. We're ready to support that. Again, we've worked and we'd like to step up our cooperation with each individual country in the Gulf, but also with the GCC, at a time when
the Middle East unfortunately faces challenge upon challenge. I think it's sad to see a divided Gulf Cooperation Council. I think it needs to be strengthened. I think it needs to get together. And I think it's possible. I think it's possible. We'd certainly encourage and certainly support any efforts that can lead to that. There are other issues, evidence, how you collect evidence, how you transfer evidence, how you prosecute terrorists. That's another big issue that I think we'd also need to discuss. There's a lot of information coming out of Syria and Iraq. Member states have piles and piles and piles of information which contains important information. So it's a real question of sifting through all that information and making the right analysis. That's always a bit of a challenge. You know, ultimately they're people like us. They make mistakes, but those mistakes have sometimes lethal consequences. So that's another issue, developing benchmarks, developing criteria. How do we assess? When do you decide to share with another member state that a certain person has crossed the line? You know, when does that person cross the line? How do you know he's crossed the line, or she? Part of an issue as well, returning foreign terrorist fighters and their families. How do we tackle that? How do we exchange information better with countries in the region, with Turkey, through which most of our citizens have traveled to join the fight in Syria and Iraq? Anyway, so what I'm trying to say is there's a whole range of issues related to terrorism, and they're all very political and they're all very technical. I think there is a political aspect to all of them, and there are technical aspects to all of them. So I'm hoping that through some of the expertise we have, we may be able to help. Should, of course, our partners in the Gulf be interested. On the directive that you mentioned, yes, that's the centerpiece, if you like, the fourth anti-money laundering directive, which was, of course, adopted following some of the attacks, and it's part of the overall effort to make it more difficult for terrorists to obtain the means, including the finances, to carry out attacks. I think it's had an impact. I think it's more, generally speaking, I think it is more difficult. It doesn't mean there aren't loopholes. There are loopholes, obviously. There's a lot of individuals who are moving money around. There is legislation, and then there is implementation. I mean, legislation is very important, and many countries have adopted legislation to correspond with the FATF, you know, but something on paper doesn't necessarily mean that it's being implemented. So I think you need political will and you need technical support, and we're certainly ready to help with that. Thank you. Good afternoon. First of all, it's an honor for me to be part of this panel, and also I'd like to thank all of you to be part of this, because I believe that we all are part of a fight against extremism, not only terrorism, because the root of terrorism is extremism, and we will not be able to counter terrorism unless we counter extremism. And this is for the best interest of humankind, for everybody, to have a better world for our kids, for the new generation. And actually, I am engaged within these things because I feel that this is a noble cause, that each one of us has to devote some of his time and knowledge and resources to create a better world for our kids. I agree with some of what mentioned in the panel that, you know, the issue of financing terrorism is part of a whole operation that we need to tackle. If you want to counter terrorism, you have to look at the big picture. And because, you know, on this panel, I'm the only one who are coming from that part of the world, the part which is suffering, because every day there is a death. Every day there is a terrorist act in a way. Every day there is a person or a student is radicalized in a way or others. So I know the language that's spoken in this area when you come and talk about terrorism and extremism. I am not in an ivory place or bridge that I can see things from a distance. No, I am engaged in these things every day. I see it myself. I see the suffering. So
even though I am part of that suffering, I still can look at the big picture and don't miss anything out of it. I know some of our friends in Europe and in the West, when you mention financing terrorism in the Gulf, immediately they say, oh, Saudi Arabia. Okay? That's in their back mind. It's for them, it's a fact. They don't, try to question it at all. But frankly, all the GCC, all the Gulf countries, in the 70s, in the 80s, were part of this. But they were part of that because of a reason that no one is trying to question. There is a history that you have to know. We, in the Gulf state, in the late 50s and early 60s, we received people, teachers, engineers, some of them are Muslim elders from Egypt escaping from death, from Iraq, from Syria, and they came to us. And they came to us, we saw in them a very nice picture of a religious person who believe, in things that we share as Islam, as a religion of peace. So we opened the doors for them. We gave them jobs, we gave them houses, we gave them everything. Because they came, as graduate of universities to the region while we just started the modernization of our communities. They were in charge of our educational system. They were in charge of our mosques and Islamic Institute. And what they did, they start preaching their ideology. And part of that ideology, they controlled all the charity organization. They were in charge of all the charity organization in UAE, in Saudi Arabia, in the whole Gulf countries. So when you now look into the issue of these who fund terrorists in the 70s and 80s and 90s from the Gulf state, you will see these organizations who were managed and controlled by members of the Muslim Brotherhood. This is why last week I had a meeting with one European friend, and he raised the issue of what's happening in Saudi Arabia. And he mentioned the issue of funding terrorists. I said, could you give me one example in the last 3 or 4 years that a fund came from Saudi Arabia for any terrorist organization? He said, no. I know it's a history. I said, okay, you have to dig in. Why it's a history? Because the leadership of Saudi Arabia took action against these who are the member of the Muslim Brotherhood. Our problem with our friend in Europe, that they still look at this organization as a political organization. For us, it's not. For us, it's the root and the heaven for all these organizations. Daesh, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, all these organizations. Okay, I'll give you the... No, I will. Okay, just a minute. Excuse me, sir. Please hold your questions to the end. I will come Thank to you. that. No, I will come to that. Don't worry. So I want just to ask one question. Why the Muslim Brotherhood was created? The founder of the Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna, when he created this organization, he created this organization for one reason: to have what? The caliphate back. Anyone here want what Daesh, ISIS had created in Iraq and Syria? This is their cause. When you mention Taliban, for us,
I want you to know this. For us, Taliban is a terrorist organization. And we, in the UAE, we were the first from the region to partner with the NATO to send our kids in Afghanistan and to fight Taliban till now. No, our fighters, UAE forces. Okay, okay. I'll prove later on. Maybe I'll discuss this with you. But if you look into that, you will find out that we fought Taliban in Afghanistan, and we were after Al-Qaeda in Afghanistan, in Yemen, in Somalia, in Mali. We always walk the talk. But Sir, it is not your time to speak. If you will please wait until the end of the proceedings, we will make time. I appreciate that. Thank you very much for your insight and passion. Please wait until the end of the presentation. I thank you for your passion. so let me go back. You know, now in the region, we have a fight against extremism. And I want everybody to understand this. The fight that the Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Salman, is leading against extremism in Saudi Arabia, it's our fight. It's the world fight. His success and the impact of the success will be not only for Saudi Arabia, not only for the region, for the whole world. Extremism is the threat not to a certain country. And no single country will be able to counter extremism by itself. Excuse me. You will please hold your questions until the end, or else we will have to remove you from the room. Thank you. And Excuse me, sir, did you hear me? If you do not hold your statements until the end, we will have to remove you. I am sorry, but we are on a strict timeline. okay. I will listen to you when I finish. Okay? Listen. Okay. Nice. You know, when I say we all have to, this is our fight, we all should be engaged in countering extremism. The reason is this. We have globalism, not only in business and trading, it's in everything. And I'll give you an example. Many European countries, now they have Al-Qaradawi on their blacklist. They don't allow him to come to Europe. But actually, he is every day and night in Europe. Not only in Europe, everywhere. Because every week, he is on Al Jazeera, promoting what? Promoting a narrative that creates extremism. Al-Qaradawi on Al Jazeera, he was the first person to endorse the suicide bombers. He received the question on Al Jazeera, and he endorsed that, and he praised who commit this. So we need a collective effort to counter extremism. And we need a serious one. And in order to do so, I think there is a role that the European Union can do. Any country will not succeed in countering extremism and counter-terrorism unless they have a national CE plan. That everybody and all sector, all stakeholders in that country will be engaged in countering extremism. And I mentioned the European Union here because I think the European Union can play a role by linking their aids to any country. But one of the criteria, do you have a national CE plan approved and implemented in your country? If you do so, you know, I think that will have great impact, especially on the Middle East, Africa, Central Asia, Southeast Asia.
We need such a things. When it comes to the issue of Qatar, you know, I don't know why our European friend, sometimes they try to simplify the issue. Our problem with the Qatari government, that they are supporting these terrorist groups and financing them. And our friends, European, the United States, they know these as facts. And I'll give you one example. On the US list of terrorism, there is 14% on that list living in Qatar, enjoying a lifestyle that many of you wish to have it, still acting and traveling to area of conflict and working on financing Shabab movement in Somalia, Al-Nusra in Syria, and Daesh and Al-Qaeda in Yemen. Some of these 14% still active. And the ones who are not Qatari are traveling by Qatari passport with a different name to carry on the same mission. We don't have a political, you know, issue with the Qatari. We have certain demands related to what? To stop funding and supporting terrorist organization. That's it. Do you want us to tolerate a person that Al-Qaradawi goes on Al Jazeera and endorse the suicide bombers and say that's fine, that's a freedom of speech? Do you think this is a freedom? Sir, you are delaying us. We need to wrap up. And if you continue to interrupt us, other people will not have the opportunity to speak. Okay. This is not your forum. So, the issue with the Qatari is not related to what they are trying to show the world, that we have different political view about certain cases. No. We are fighting terrorists everywhere. And our position from the Qatari, we are doing it on behalf of the world. The world is what's asking us. Our European friend, the American friend, they were asking us to stand up, speak up against terrorism. We did so. But someone in our backyard is supporting these. Do you want us to look blind at him and, you know, forget about it? And they are threatening us. I want to mention this. Some people sometimes, by the Saudi Arabia is having such a position against Qatar. Two of the suicide bombers that did in Saudi Arabia, they entered Saudi Arabia with the Qatari passport. And our European friend, our American friend, they are aware of it and they know it. So what I want to wrap up is this. I think terrorism is a threat to all of us. And we all have to, you know, come together, put hand in hand, work together, and don't play politics when you deal with terrorism. You know, we have to be sincere in countering these terrorism. And especially when it comes to the jihadists. Who are the jihadists? When you look into, you will see that the root of all these jihadists is the Muslim Brotherhood. Last week, the American classified Hasm as a terrorist organization. For the last 4 years, we were saying, hey, look, this group, which is part of the Muslim Brotherhood, get their order from Turkey. This is a terrorist group. Finally, they were convinced that this is a terrorist group and should be classified as a terrorist group. So, if I may wrap up, that this is not a single country fight, not a Saudi fight, not a UAE fight, it's the world fight. And for the best of our kids, for the best of humanity as a whole, we should come together and fight extremism.
for the best interest of all of us. Thank you. We are going to take it one question at a time, please. Mr. Bashir has somewhere to go quickly, and so he will get the floor first. Thank you very much. Madam Moderator, thank you very much. It is genuinely, I have to catch the Eurostar. Through the chair, Madam Dati, I have a few questions. Number one, you know, the title of today's gathering is Tackling the Financing of Terrorism in the Gulf. Now, why isn't Qatar here? I mean, did you invite them? Did they decline to come? That's question one. Question two, I understand the identity of all the panelists. Apart from yours, Mr. Ramadan Abu Jazar, do you come from one of the Gulf countries? If not, if you could tell us where you come from, which passport you hold. My questions are as follows. My questions are as follows. Statements were made by Ms. Dati. Ms. Dati, you know that we are all actively engaged in trying to help genuine refugees. Now, some of the populists in Europe are trying to deter even genuine people seeking refuge from entering these shores and categorizing them as terrorists, when in fact they are victims of terror. Only 1 million of them landed on our shores, and Europe gave them a sanctuary here, but 67% of 67 million live in the countries and the neighboring countries like Lebanon, Jordan, Turkey, Pakistan, and with the Rohingyas now in Bangladesh. So really, as Europeans, as MEPs, we have to tackle this narrative that these forces put about, that a significant challenge is posed by these refugees. My question is also this. Qatar has more than 50% of women in the workforce, right? You talk about education, Mr. Data. But Qatar has 0 illiteracy rates. Saudi spent billions on Salafi schools around the world. Qatar doesn't imprison journalists or to citizens over comments they post on social media. On all global indices of economic, social, and political freedom, Qatar fared better than Saudi Arabia. Why are we not trying to help Saudi follow the same path? I will have to leave, but my staff are here. They would be interested to hear your replies. Thank you. Je vais répondre à la question d'abord, chers collègues. Moi, je suis à ce titre aujourd'hui comme intervenante, partenaire certes, mais parce que j'étais effectivement en charge de cette question et des rapports et des actions sur la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, comme vous le savez. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas la puissance invitante, donc si le Qatar a été invité, il faut voir avec les organismes, les deux think tanks qui ont fait les invitations. Moi, je ne suis pas la puissance invitante. Moi, je suis responsable politique, en charge de dossiers très précis, avec des propositions très précises que j'ai mises sur la table, qui, comme vous le savez, nous l'avons adopté ensemble, nous les avons adoptées ensemble en séance plénière. Ensuite, le monde n'est pas binaire. Le Qatar n'est pas parfait, l'Arabie Saoudite n'est pas parfait. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, je ne veux pas faire d'ingérence et de me dire qu'il y a plus de femmes qui travaillent, plus de femmes à l'école, moins ou ceci. Je pense que le modèle qatari, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc moi, c'est aussi ma conviction. Ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite est beaucoup mieux, puisque reprenez le rapport que nous avons adopté tous ensemble. Je pointais du doigt aussi le régime saoudien. Donc le sujet pour moi n'est pas de dire le Qatar c'est mieux, l'Arabie Saoudite c'est moins bien. Je dis simplement que nous voulons lutter contre le financement du terrorisme et notamment financement des actions terroristes au niveau européen et notamment de financements qui viennent de l'extérieur. Donc voilà l'objectif et l'ordre et la nature de mes propos. Thank you very much. Okay, we have time for probably 1 or 2 more questions. J'ai une question intelligente hein, quand même. This gentleman has been trying to get my Merci attention, beaucoup, then hein. please, I give the floor to number 42. Merci beaucoup.
Je m'appelle Mohamed Rajaï Barakat. En tant que citoyen européen d'origine arabe, quand j'entends Madame Dati parler de terrorisme et de financement, j'ai l'impression que les pays du Golfe ont financé les actions terroristes en Europe. On a rattrapé les terroristes, Salah Abdeslam et les autres. Est-ce que les enquêteurs ont une preuve que ces terroristes étaient financés par les pays du Golfe? Vous parlez de Qatar, Arabie Saoudite, etc. Nous savons que le système de transfert d'argent, SWIFT et compagnie, sont contrôlés convenablement par les États-Unis. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu un scandale ici avec SWIFT. Toutes les opérations financières vont dans un bureau à New York et donc les Américains contrôlent tout. Est-ce que... il y a quoi? Vous parlez de Qatar et qu'elle a payé, d'ailleurs quelqu'un l'a dit ici, qu'elle a payé pour libérer des otages avec l'accord des Américains. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est quelqu'un ici qui l'a dit. Est-ce que les pays du Golfe peuvent faire quoi que ce soit? Je vais être franc avec vous, parce que j'ai travaillé 25 ans avec les pays du Golfe ici à Bruxelles. Est-ce que les pays du Golfe peuvent faire quelque chose sans l'accord et l'aval des Américains? Eux, ils payent l'argent, je vais être d'accord avec vous, mais l'argent va où? Qui vend les armes aux Américains? Qui vend les armes aux organisations terroristes, etc. Quant à M. Al-Nouaimi, j'ai une remarque à vous faire. Vous avez parlé des gens qui ont travaillé dans vos pays, comme quoi maintenant ils sont devenus des financiers du terrorisme, etc. Il y a les gens qui travaillent, les Jordaniens qui ont travaillé dans le Golfe. Il n'y a aucun qui a fui le régime du roi Hussein. Les Palestiniens, la même chose. Les Égyptiens aussi. Il y avait des contrats pour les engager à travailler là-bas. Monsieur, la salle enfin, je vous dis la une salle chose. doit être libérée à 16 Je heures. m'adresse aux pays du Golfe. Cessez de financer. Vous financez des organisations, des instituts les uns contre les autres pour vous taper dessus. Okay. On en a assez en tant Thank que you very citoyens much for arabes your réfugiés comments ici today, en Europe, sir. We etc. invite you to the reception Alors, afterwards. juste, je vais vite répondre. Il y a plein de sujets qui sont mélangés. Alors, monsieur, vous avez posé une question intelligente. Moi, je vais vous répondre pas du tout intelligemment, mais de manière plus subtile et nuancée, si vous me permettez. Donc, à vous l'intelligence, à nous peut-être la nuance. Voilà. Et la nuance, souvent, sur une nuance, vous pouvez emporter et faire provoquer des drames. De dire, pendant 25 ans, vous avez travaillé avec les pays du Golfe, ça n'est pas mon cas. Moi, je vous parle, j'ai été magistrat, j'ai été garde des Sceaux, donc sur les aspects sécuritaires et pénals, j'ai un petit peu d'expertise. Donc sur les financements, en disant, avez-vous des preuves, les Salah Abdeslam ou autres, sachez que les procès n'ont pas eu encore lieu, qu'on n'a pas eu encore de condamnation, mais les enquêtes ont démontré que ces gens-là ne se sont pas levés un matin en ayant trouvé dans leur lit ou dans leur maison des armes, une stratégie et une idéologie. Donc il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc il y a quand même des faisceaux d'indices qui démontrent aussi, oui, peut-être pour vous, point d'interrogation, pour moi, ce n'est pas point d'interrogation. Donc sinon, tout le monde n'aurait pas adopté les mesures que nous avons mises sur la table. Et d'autre part, il n'y aurait pas un engouement aujourd'hui pour que tout le monde, évidemment, y compris les pays du Golfe, sont aujourd'hui très allants pour pouvoir coopérer sur ces questions. Sur l'accord SWIFT, j'étais dedans avec les États-Unis. Vous savez très bien que pour l'Europe, c'est pas simple. En France, ou pour tous les États membres, vous ne pouvez pas avoir une traçabilité sur certains flux financiers. Si vous voulez avoir une réponse sur une transaction, vous demandez aux États-Unis s'ils veulent bien vous répondre. Voilà, s'ils veulent bien vous répondre. Donc, moi, je plaide pour que l'Europe, nous ayons une traçabilité entre les pays du Golfe ou tout autre pays tiers sur tous les transactions financières ou les flux financiers entre l'Europe et les pays du Golfe. Voilà. Sur le reste, vous avez la responsabilité de vos propos sur lesquels je ne me suis pas exprimée. Donc, puisque la subtilité ou la nuance répond à l'intelligence. Voilà, monsieur. De l'opération Rameau d'Olivier menée par la Turquie actuellement dans le nord de la Syrie, opération extrêmement dangereuse, étant donné que ça réactive la radicalisation des cellules qui sont actives à la fois en Turquie et en Syrie, et que Al-Nusra, Ahrar et un grand nombre de groupes armés sont devenus les supplétifs de l'armée syrienne. Et d'ailleurs, tout le narratif, c'est combattre les Kurdes athées. Et donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à côté de la Turquie, il y a un pays arabe qui est engagé dans l'opération Rameau d'Olivier, nommément le Qatar,
qui, comme chacun le sait, est très proche de Recep Tayyip Erdogan et du terrorisme qu'il a entretenu pendant des années. Merci. Okay, we have 30 seconds. 30 seconds. You see, unfortunately, what's happening now in North Syria is avoiding the real enemy that should be fought and going to the Kurds. In Idlib, there is about 2 million population, and that area is controlled now completely by al-Nusra. And you know, when you have a population of 2 million who doesn't have jobs, nothing to do there, it's a great opportunity, huge potential for recruitment for this terrorist organization.